Hi everybody. In the last class we discussed the applications of biotechnology. So in the introductory class we discussed where the biotechnology has its application and what are all the critical research areas that should be needed for a successful biotechnology and how to get the products. So in that we discussed about the application of biotechnology in agriculture to produce the different group of plants which have specific characters. Those group of plants are called transgenic plants. So we discussed how to produce the transgenic plants in the previous chapter. Okay, so previous chapter we learned isolation of DNA. Specific gene could be isolated and that can be inserted in the host plant by using the technique. The whole technique is called as rDNA technology. So by using that rDNA technology, we are able to manipulate the genes of an organism that leads to the formation of a new group of plants or organisms called as genetically modified organisms. So that genetically modified organisms are of two types. One is the transgenic plants and the transgenic animals. So both the transgenic plants and transgenic animals have their specific application. So transgenic plants can be produced in such a way that they are able to produce high yield, they are able to minimize the usage of pesticides, chemical pesticides and insecticides, and they are able to fight against or grow against the resistance for different kinds of abiotic stresses, and they can minimally use the nutrients, and they are retain the fertility of the soil for long duration. So such type of transgenic plants can be produced. Okay, that could be very helpful for agricultural purpose. Okay, so in the name of green revolution in India, the product of crop plants or yield in a crop plant is tripled. But during that time, they used the approach like the usage of chemical fertilizers and insecticides along with the yielding varieties. So up to some extent the yield was increased, but nowadays due to the loss in the fertility of the soil, the yield is like a stagnant. So the new approach we can go for increase the yield is biotechnology. Through biotechnology we can produce the plants with the desired characters, okay, that can produce the good yield as well. Okay, so let's see how the biotechnology helps in producing or yield of agricultural crops. Okay, so let's see application of biotechnology in agriculture. Application of biotechnology in agriculture. So in the previous class itself we discussed the production of the genetically modified organisms. Okay, so ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ genetically modified organisms ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So we can use this biotechnology to produce insect resistant plants. We can produce disease resistant plant. Of course all these plants are called transgenic plants. Okay, so we can produce high yielding crop plants. We are able to produce abiotic stress tolerant plants, abiotic stress tolerant plants. We can produce nutritive rich plants, nutritive rich plants. So
So ultimately we can reduce by producing insect resistant and disease resistant varieties through biotechnology. We can reduce the usage of chemical pesticides. Okay, because these chemical pesticides may cause us undesired harmful effects. Okay, so scientists, of course, they are suggested to reduce the use of chemical pesticides. Okay, so there is a reason why farmers are now turning towards organic farming. So along with the organic farming, we can adopt this biotechnology to get the better yield and to reduce the chemical fertilizer usage. Okay, so for producing these kind of plants in a conventional method, to produce this hybrid plants, okay, in conventional method, hybrid plant production is time consuming. Okay, so conventionally ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ there is a chance of transferring unwanted triad. ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಯೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಜಿನೀಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟ್ರಯೆಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ RDNA. Okay, by using RDNA we are able to insert the desired gene. We can extract the desired gene, isolate the desired gene and insert that desired gene into the plant, okay, by using gene gun method or by using agrobacterium tumefaciens method. So like that we can use RDNA technology successfully to obtain the plant with the desired character without any unwanted traits. Okay, so adu kuda possible ide. So ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ we can discuss insect resistant plants in detail. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ BT cotton. ಸೊ BT cotton is an example for the organism plant which is produced through RDNA technology or produced by biotechnology. Okay, so nutritive rich plants ಗೆ we can give the best example is golden rice. Okay, so golden rice ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ A. Okay, so let's deal with the production of insect resistant plant. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು tobacco plants. These are the two plants we are going to study under the application of biotechnology in agriculture. They produce the cotton. That cotton is called as BT cotton. Okay, that BT cotton resistant against that BT cotton shows resistant against
ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BT ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, transgenic tobacco plant resistant against nematode. Okay, nematode ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ nematode that cause root knot disease. ಓಕೆ, ರೂಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಥರ ದಪ್ಪ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಮೆಟೋಡ್. ಓಕೆ, so remember, under the application of biotechnology in agriculture, you need to remember two plants, that is cotton called BT cotton and a transgenic tobacco. Okay, so let me see in detail with respect to cotton. So ಹೇಗೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So that is BT cotton. So BT cotton. So before going in detail regarding how they are produced, so we need to know about some brief introduction regarding that one bacteria called Bacillus thuringiensis. There is a bacteria called Bacillus thuringiensis. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ BT ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so remember, BT doesn't mean that biotechnology ಅಲ್ಲ. Here BT stands for Bacillus thuringiensis. So this Bacillus thuringiensis, of course the name itself suggests it is a rod shaped bacteria. It's a rod shaped bacteria. Okay. So this bacteria in its life cycle, during its life cycle, it is able to produce some toxin inside. Okay. So ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ and is in inactive form. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, so there was a older method that this bacteria was grown in the laboratory in a petri plate. ಈ ಥರ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಗೈನ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
they sprayed over the plant. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ sprayed on the plant. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, when certain insects feed on this plant, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, insects going to die. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರು. ವೆನೆವರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ನು ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. Okay, when that insect feed on this spore, this insect is going to die. Insect died. ಆ ಸ್ಪೋರ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆನೆವರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಗಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಗಟ್ಟೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. At the insect gut, at the pH, that is basic pH. Basic pH ನಲ್ಲಿ, at the basic pH, toxin become active. ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ನು ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ದಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿ ಎಚ್, ದಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ that need, it's a proteinaceous toxin that need basic pH. At that basic pH it become active. Active ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, when that protoxin become active toxin, it creates pores in the gut of insect. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, that leads to swelling and death of the insect. Okay, so let me explain it again. So when the bacterial spore suspension was sprayed on the plant ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ, when particular group of insects, I will tell you that what are those particular group of insects later. So that insect feed on that leaves along with this spore suspension. When that spore suspension enter inside the gut of an insect,
that protoxin is get active at the gut of that insect, because that protoxin required basic pH to get active. It is in inactive mode in the neutral pH as well as in the acidic pH. When it get that acidic basic pH, it get active and create the pores in the gut epithelial tissue cells of that gut of an insect. Epithelial cells nalli, suppose this is a epithelial cells lining insect gut nalli irodanna ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This toxin binds to some receptors and it going to kill one of the cell. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಗಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಓಕೆ, so this is how the toxin from Bacillus thuringiensis kill the insect. Okay, now instead of preparing the bacterial suspension always and spray to the plant and going to kill the insect, so scientists thought that why can't we isolate that gene which is responsible for the production of this protoxin from the Bacillus thuringiensis, and we can insert into this cotton plant. ಸ್ಪೋರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೀನ್ ಗನ್ನಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಷನ್ಸ್ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ನಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೋರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್, ಆ ಲೀಫ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್, ಈ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫ್ರೂಟ್, ಅದು ಕಾಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಲ್. ಬಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಟನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಕಾಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಟನ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಟು ದ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್. Okay, now that biotechnology gives the promising result by introducing that BD cotton. So whenever the farmers try to grow this BD cotton, it reduces the cost of spraying the insecticides. Insecticide spray mada cotton reduce ಮಾಡ್ತು, because the plant is itself a resistant plant against that ball worm. Okay, so ಈ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಜೀನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ಸಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್. ಸೊ ಯಾವ ಜೀನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so from Bacillus thuringiensis, as already told, this Bacillus thuringiensis produces protoxin. ಇದು ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ at insect
ಗಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ produced by a gene. Okay, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, produced by a gene called ಕ್ರೈಜೀನ್. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೈಜೀನ್. ದಿಸ್ ಕ್ರೈಜೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್. So what they did, scientists isolate the crygene. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ genome ಇಂದ they isolated crygene. Okay, let's say this is the crygene which is responsible for that protoxin. This crygene. This is the crygene. That crygene is ligated to TI plasmid. TI plasmid ಗೆ ಆ ಕ್ರೈಜೀನ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this TI plasmid is introduced into ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So this is agrobacterium. Now this agrobacterium consisting of crygene. ಇದನ್ನ ಕ್ರೈಜೀನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, now this agrobacterium is made infect to cotton plant. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಇಂಟು ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ among the plantlets which are obtained through this tissue culture technique, many of them were carried that crygene. Those plants were selected, okay, as a transformants or as a transgenic plants. So whenever this transgenic plants, so idrinda produce madiro plant enirutte, that become the transgenic plant. Okay, so whenever it starts produces the cotton ball, first is to produces the flower after fertilization converted into fruit. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. now this whole plant now carries the crygene. whole plant ಅಲ್ಲಿ crygene ಇರುತ್ತೆ, and that crygene produces toxin, crytoxin or protoxin. whenever insect feed on it, ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲಾರ್ವಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ BT ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಜೀನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರೈಜೀನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 3 types ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Cry1AB, Cry1AB, Cry2AB and Cry1AC. Okay, so these are the 3 different types of genes which are isolated from the Bacillus thuringiensis. Okay, so among these, this Cry1AB, ಈ Cry1AB ಏನಿದೆ, it can control ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೇಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೇಯ್ಸ್ನ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Cry1AB ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಯ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ದ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ Cry1AB. ಬಟ್ Cry2AB and Cry1AC,
So these are the two genes which produces the toxin. It can control cotton bollworm. Okay, so cry2AB and cry1AC can control cotton bollworm. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಐದರ್ cry2AB ಅಥವಾ cry1AC. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನು cry1AB. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ BT ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ BT ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೋಸ್ ದಿಸ್ BT ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ BT ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, so BT cotton is a insecticidal insect resistant plant. So BT cotton is a insect resistant plant. So it consisting of a gene isolated from Bacillus thuringiensis, either cry2AB ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ cry1AC ಇರಬಹುದು. ಅವೆರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. it can kill the bollworm. Okay, so along with this, cry genes can also kill groups of insects like coleopterans ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರೈ ಜೀನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಟೀನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ lepidopteran, tobacco budworm, and army worm ಇದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾನ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is about the BT cotton. So BT stands for Bacillus thuringiensis. The gene from Bacillus thuringiensis is called a cry gene, is inserted into the cotton plant. Now that cotton plant produces protoxin. Whenever that a bollworm feed on the cotton ball, protoxin is enter into the gut of that insect. At the basic pH at the gut, it get active and create the pores in the gut cells, and it swells up and is going insect is going to, or larva is going to be killed. Okay, so and that BT cotton reduces the application of chemical insecticides or pesticides to the cotton plant. Okay, yeah, so this is about the insect resistant plants like BT cotton. Okay, okay, so nowadays along with the BT cotton, so many other BT crops are also introduced in many countries, but in India no other crops other than cotton was allowed to grow, because this cotton is non-edible.
ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಎಡಿಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಸೊ ಎಡಿಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೇರ್ ದ BT gene is inserted, not yet given the permission in India. So that permission was controlled by a committee called GEAC, Genetical Engineering Approval Committee. We are going to learn in the next topics there about GEAC. So only non-edible crops are allowed in India to grow, so which have that BT gene. Okay, so along with this BT cotton, so many BT crops were also there. BT crops. So BT crops, the first one is BT cotton. Okay, so BT cotton and BT corn. So of course we are already discussed earlier. BT cotton, which has two genes, either Cry1 AC or Cry2 AB, whereas Cry1 AB for corn borer. Okay, BT corn. Okay, then BT rice is also there. BT potato. BT tomato, then BT soya bean, and even BT brinjal. Okay, so these many plants were produced by using this BT, Bacillus thuringiensis cry genes. Among them in India only BT cotton is allowed to grow, and remaining all plants are not allowed in India. But there are chance that in India there is a chance to allow this BT brinjal as well in future days. Okay, but remaining plants are not grown in India, but the research trials are started with respect to BT brinjal. So since brinjal is edible, is there any causes harmful effects or not? Such kind of research is conducting in India. Okay, so that's it. Then so let me give one more extra information regarding that cotton. So technically cotton is a epidermal hair. Okay, it is a epidermal hair of cotton seed. Okay, so ಕಾಟನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ನ ಹೇರ್ಸ್, ಅದು ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಾಟನ್. ಈ ರೀತಿ ಸೀಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಟನ್. Okay, so this is the actual cotton. It's made up of cellulose again. It's a polymer. Okay, so during processing this can be removed. Seeds in a separate marble, cotton can be woven. Okay, so this is about the BT cotton. Okay, thank you. So in the next class we can discuss about one more insect resistant plant. Okay, where here it is the bollworm resistant plant, and another plant is tobacco plant, which shows the resistant against one nematode which causes root knot disease. But the technology used there is different. So in tobacco plant, they are not going to insert the gene from BT. Instead they inserted one of the gene from that nematode itself. Okay, that nematode gene was isolated and inserted into the nematode plant. That make the nematode is going to kill. It's a different strategy. Okay, so we can discuss it in the next class.